La campana de la Giralda resonó en la distancia, como un latido que marcaba el fin de algo. Javier Solís, de pie frente a la ventana de su lujosa oficina en el corazón de Sevilla, sintió que el aire se volvía denso, casi irrespirable. Había construido un imperio, pero esa noche, el eco de sus propios pasos le recordaba que estaba solo. A sus 32 años, Javier era el joven prodigio de la industria vitivinícola andaluza. Su bodega, Solís Vinos, era un nombre que resonaba en los círculos más exclusivos de España y más allá. Pero no era su riqueza lo que lo definía, sino su control. Control sobre sus empleados, sobre sus emociones, sobre cada detalle de su vida perfectamente orquestada. ¿Hasta que llegó Mateo? Mateo Vargas, de 29 años, había entrado en su vida como un torbellino disfrazado de calma. Contratado como asistente personal, su presencia era una contradicción, efficient, discreto, pero con una chispa en los ojos que desafiaba la autoridad de Javier. Era un hombre de mirada afilada, de gestos precisos, pero con una calidez que desarmaba a cualquiera que se atreviera a mirarlo de cerca. Y Javier, aunque lo negara, lo había mirado demasiado. Esa noche, la oficina estaba en silencio, salvo por el sonido de los dedos de Mateo tecleando en su portátil al otro lado de la puerta. Javier lo había convocado tarde, como solía hacer cuando quería probar su lealtad. Quédate hasta que termine el informe. Lo había dicho con su tono habitual, frío, casi despectivo. Pero esta vez, algo en el aire era diferente. Señor Solís, el informe está listo, dijo Mateo, entrando sin pedir permiso, algo que solo él se atrevía a hacer. Su voz tenía un matiz de cansancio, pero también de algo más. Algo que Javier no podía descifrar. ¿Ya? Javier alzó una ceja, girándose hacia él. Mateo estaba de pie, con una carpeta en la mano, su chaqueta de cuero negra colgando descuidadamente sobre una silla. La luz de la lámpara resaltaba los contornos de su rostro, y por un instante, Javier sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. No me gusta hacer esperar a la gente, respondió Mateo, con una media sonrisa que era más un desafío que una cortesía. Javier dio un paso hacia él, manteniendo la distancia que siempre imponía. Había algo en Mateo que lo inquietaba. Su seguridad, su forma de moverse como si no lo temiera a nada, y ni siquiera a él. Y Javier no estaba acostumbrado a que alguien lo mirara sin bajar la cabeza. ¿Crees que puedes hablarme así porque te digo un poco de libertad? Dijo Javier, su voz baja pero cortante. Era su táctica habitual, recordarle a todos quien estaba a cargo. Mateo no se inmutó. En cambio, dio un paso hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. No necesito su permiso para hablar, señor Solís. Y creo que usted lo sabe. El silencio que siguió fue ensordecido. Javier sintió un calor subral por el pecho, una mezcla de furia y algo más, algo que no quería nombrar. Había aprendido a enterrar cualquier emoción que lo debilitara, cualquier deseo que lo desviara de su camino. Pero Mateo, con su mirada insolente y su presencia magnética, estaba rompiendo todas sus reglas. ¿Sabes cuál es tu problema, Vargas? Dijo Javier, acercándose aún más, hasta que apenas los separaban unos centímetros. ¿Crees que puedes jugar conmigo?
Mateo no retrocedió. Sus ojos, de un castano profundo, ese clavaron en los de Javier. No estoy llegando, Javier. Pero si quieres un juego, asegurate de estar listo para perder. El uso de su nombre de pila fue como un golpe. Nadie lo llamaba así en la oficina. Nadie se atrevía. Javier sintió que su control se resquebrajaba, que algo en su interior se agitaba, algo que había mantenido encerrado desde que era un adolescente en un pueblo donde los hombres como él no podían existir. Vite, ordinó, señalando la puerta. Su voz tembló, apenas perceptible, pero Mateo lo notó. Como ordine, señor, respondió Mateo, con un tono que destilaba sarcasmo. Pero antes de salir, dejó la carpeta sobre el escritorio y agregó en voz baja. Algún día, Javier, vas a dar cuenta de que no todo se controla. La puerta se cerró tras él, y Javier se quedó solo, con el eco de esas palabras resonando en su cabeza. Afuera, Sevilla seguía su ritmo. Las luces de la ciudad parpadeaban. Las risas de los transeúntes se colaban por la ventana. Pero dentro de él, algo había cambiado. Mateo no era solo su asistente. Era una amenaza, una tentación, y quizás, aunque no lo admitiera, una verdad que no estaba listo para enfrentar. Durante los días siguientes, Javier intentó ignorarlo. Se sumergió en reuniones, en números, en el ruido de su imperio. Pero cada vez que Mateo entraba a la oficina, con su aire despreocupado y su maldita sonrisa, Javier sentía que perdía un poco más de sí mismo. Una tarde, mientras revisaban un contrato en la sala de juntas, sus manos se rozaron accidentalmente sobre el papel. Fue un instante, apenas un segundo, pero el contacto envió una corriente por el cuerpo de Javier. Se apartó de inmediato, con el corazón latiendo despacado, y fingió revisar su teléfono. ¿Todo bien, señor Solís? Preguntó Mateo, con un tono que parecía saber más de lo que decía. Perfecto, respondió Javier, seco, sin mirarlo. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Esa noche, solo en su apartamento, Javier abrió una botella de su mejor vino y se sentó frente a la ventana. Miró la ciudad, las luces titilantes, y por primera vez en años, se permitió recordar. Recordó al chico que había sido. El que sonaba con un amor que nunca pudo confesar. Recordó las miradas de desprecio, las palabras susurradas a sus espaldas. Y entonces, sin quererlo, pensó en Mateo. En su risa, en su forma de desafiarlo, en la manera en que lo hacía sentir vivo. Se sirvió otra copa, pero el vino no podía borrar la verdad. Mateo estaba despertando algo en él, algo que había jurado enterrar para siempre. Y aunque Javier no lo supiera aún, esa era solo la primera grita en la armadura que había construido alrededor de su corazón. El sol de Sevilla caía a plomo sobre la plaza de España, donde los turistas se agolpaban para tomar fotos. Javier, sin embargo, apenas notaba el calor. Caminaba a paso rápido, con Mateo a su lado, rumbo a una reunión con un distribuidor internacional. Era una de esas mañanas en las que todo parecía estar en su contra. El tráfico, el calor, y la presencia de Mateo, que lo perturbaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. ¿Por qué siempre caminas como si alguien te persiguiera? Preguntó Mateo, rompiendo el silencio. Su tono era ligero, casi bullying.
pero sus ojos lo observaban con una intensidad que ponía nervioso a Javier. Porque el tiempo es dinero, Vargas. Algo que deberías entender a estas alturas, respondió Javier, sin mirarlo, ajustándose las gafas de sol. Mateo soltó una risa baja, un sonido que hizo que Javier apretara los puños. No todo en la vida es dinero, Javier. A veces, hay cosas que valen más. Javier se detuvo en seco, girándose hacia él. ¿Qué quieres decir con eso? Su voz era afilada, pero había una curiosidad genuina detrás de sus palabras. Mateo se encogió de hombres, pero no apartó la mirada. Solo digo que cores tanto que te olvida vivir. La respuesta lo desarmó. Por un momento, Javier no supo qué decir. Nadia, en ni siquiera sus socios más cercanos, se atrevía a hablar así. Pero Mateo lo hacía con una naturalidad que lo desconcertaba. Antes de que pudiera responder, un coche pasó demasiado cerca, y Mateo lo tomó del brazo para apartarlo. El contacto, aunque breve, fue como una descarga eléctrica. Ten cuidado, dijo Mateo, con una seriedad que contrastaba con su tono habitual. Sus dedos se demoraron un segundo más de lo necesario en el brazo de Javier antes de soltarlo. Javier se apartó, incómodo, y reanudó la marcha sin decir nada. Pero su mente era un torbellino. ¿Por qué Mateo tenía ese efecto en él? ¿Por qué cada palabra, cada gesto, parecía perforar las defensas que había construido durante años? La reunión con el distribuidor fue un éxito, como siempre. Javier era impecable en su papel, carismático, persuasivo, inalcanzable. Pero mientras hablaba de porcentajes y contratos, su mirada se desviaba hacia Mateo, que tomaba notas en un rincón, con esa concentración que lo hacía parecer ajeno al mundo. Después, mientras caminaban de regreso a la oficina, Mateo rompió el silencio nuevamente. ¿Sabes? Me gusta verte en acción. Eres como un león enjaulado, pero cuando hablas, todos te escuchan. Javier frunció el seno. ¿Un león enjaulado? ¿Eso es un completo o un insulto? Un poco de ambos, respondió Mateo, con una sonrisa traviesa. Tienes poder, Javier, pero a veces parece que estás atrapado en él. Las palabras se clavaron en él como un cuchillo. Nadie lo había descrito así antes. Y sin embargo, era exactamente como esa esencia. Atrapado. En su éxito. En sus expectativas. En la imagen que había creado para sobrevivir en un mundo que no perdonaba la debilidad. Esa noche, en un impulso que no pudo explicar, Javier invitó a Mateo a tomar algo en un bar cerca de la oficina. No era algo que soliera hacer con sus empleados, pero con Mateo, las líneas entre jefe y asistente se estaban difuminando. El bar era pequeño, con paredes de piedra y una luz tenue que creaba una atmósfera íntima. Sentados en una mesa apartada, con dos copas de vino tinto frente a ellos, Javier se permitió relajarse por primera vez en semanas. ¿Por qué aceptaste este trabajo? Preguntó, sorprendido por su propia curiosidad. Mateo dio un sorbo a su vino antes de responder. Porque quería algo más que una vida predecible. Why trabajar contigo? Digamos que no es precisamente aburrido. Javier soltó una risa corta, casi incrédula. ¿Eso es todo? ¿No te he dado lidiar conmigo? ¿Mito? Mateo lo miró directamente a los ojos.
Y Javier sintió que el eres evolvía más pesado. No te tengo miedo, Javier. Creo que eres tú quien tiene miedo de mí. El corazón de Javier, dio un vuelco. Quiso negarlo. Quiso levantarse y salir de allí. Pero algo en la mirada de Mateo lo mantuvo clavado en su asiento. Era como si pudiera ver a través de él. Como si conociera los secretos que Javier ni siquiera se atrevía a admitir en sí mismo. No sabes de qué hablas, dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. Mateo se inclinó hacia adelante, acercándose tanto que Javier pudo sentir el calor de su aliento. Se más de lo que crees. Y sé que no eres tan frío como fingir. El resto de la noche pasó en un born de conversations, risas y miradas que dicen más de lo que las palabras podían expresar. Cuando se despidieron en la calle, bajo la luz de una farola, Javier sintió una punzada en el pecho. Quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no llegaban. Nos vemos mañana, Jeff, dijo Mateo, con un guiño que era a la vez juguetón y desafiante. Javier lo vio alejarse, con las manos en los bolsillos y esa maldita cigarette que lo volvió loco. Y por primera vez, se permitió imaginar cómo sería dejar caer sus defensas, solo por un momento, y seguir a Mateo hacia lo desconocido. Los días siguientes fueron una danza peligrosa. Javier y Mateo trabajaban juntos como si nada hubiera cambiado, pero cada interacción estaba cargada de una electricidad que ninguno de los dos podía ignorar. Un roce accidental, una mirada sostenida un segundo de más, una palabra dicha con doble intención, todo era un campo minado. Javier intentó mantener la distancia. Se dijo a sí mismo que era una cuestión de profesionalismo, que no podía permitirse cruzar esa línea. Pero cada vez que Mateo entraba a su oficina con un café o un informe, su presencia era como una corriente que lo arrastraba hacia un lugar que no estaba seguro de querer explorar. Una mañana, mientras revisaban los detalles de una campaña publicitaria, Mateo dijo que un comentario que cambió todo. ¿Sabes? A veces me pregunto cómo sería trabajar para alguien que no estuviera tan obsesionado con controlarlo todo, dijo, con un tono ligero pero punzante. Javier levantó la vista del contrato que tenía en las manos. ¿Y que harías si no estuviera aquí para mantenerte en línea, Vargas? Mateo se recostó en su silla, cruzando los brazos. Probablemente encontraría a alguien que no tenga miedo de ser humano. La palabra humano resonó en la cabeza de Javier. Había pasado años construyendo una fachada impenetrable, pero Mateo parecía decidido a derribarla. Y lo peor era que una parte de Javier quería dejarlo. Esa tarde, durante un evento en una de las bodegas de Solís Vinos, la tensión entre ellos alcanzó un punto de ebullición. El lugar estaba lleno de empresarios, críticos de vino y prensa, todos admirando las barricas de roble y los viñedos que se extendían hasta el horizonte. Javier estaba en su elemento, moviéndose entre los invitados con una sonrisa calculada, pero su atención estaba en otra parte. Mateo, vestido con una camisa azul oscuro que resaltaba sus ojos, hablaba con un grupo de distribuidores. Su risa era genuina, su carisma natural. Javier lo observó desde la distancia, sintiendo una punzada de celos irracional. Porque Mateo podía ser tan libre, tan él mismo,
Mientras Javier se siente atrapado en su propio éxito. Cuando el evento terminó, Javier lo encontró en el patio, mirando las estrellas. La noche era cálida, y el aroma de los venados llenaba el aire. No te hice mucho esta noche, dijo Javier, acercándose con cautela. Mateo giró la cabeza, con una sonrisa que no ligaba a sus ojos. Estabas ocupado siendo el rey del mundo. No quería interrumpir. ¿Celosa? Bromeó Javier, pero su voz traicionó un matiz de inseguridad. Mateo lo miró fijamente, y por un momento, el mundo pareció detenerse. No estoy celosa, Javier. Pero me pregunto cuánto tiempo vas a seguir fingiendo que no sientes nada. El corazón de Javier se aceleró. Quiso negarlo, quiso reírse y cambiar de tema, pero las palabras de Mateo eran como un espejo que reflejaba todo lo que había intentado ocultar. No sé de qué hablas, mintió, pero su voz tembló. Mateo dio un paso hacia él, tan cerca que Javier pudo oler su colonia, una mezcla de madera y cítricos. ¿Sabes exactamente de qué hablo? ¿Y sabes que no puedes seguir yendo de esto para siempre? Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Quería retroceder, quería correr, pero sus piernas no respondían. En cambio, dio un paso hacia adelante, impulsado por algo más fuerte que su miedo. Sus manos encontraron los brazos de Mateo, y antes de que pudiera pensarlo, sus labios se encontraron en un beso desesperado, hambriento, como si hubieran estado conteniendo ese momento durante una eternidad. El mundo desapareció. Solo estaban ellos, el calor de sus cuerpos, el latido acelerado de sus corazones. Pero cuando se separaron, la realidad volvió como una bofetada. No podemos hacer esto, dijo Javier, retrocediendo, con el pánico reflejado en sus ojos. Esto no puede pasar. Mateo lo miró, con una mezcla de dolor y determinación. No puedes decidir lo que siento, Javier, en lo que tú sientes. Sin decir otra palabra, Mateo se dio la vuelta y se alejó, dejando a Javier solo bajo las estrellas. Y esa noche, Javier no durmió. Se quedó mirando el techo de su apartamento, atrapado entre el deseo y el miedo, entre lo que quería y lo que creía que debía ser. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Javier evitaba a Mateo tanto como podía, delegando tareas a otros empleados y manteniendo las interacciones al mínimo. Pero cada vez que sus miradas se cruzaban, el recuerdo de ese beso ardía en su mente. Mateo, por su parte, no parecía dispuesto a rendirse. Seguía siendo el mismo, eficiente, profesional, pero con un trasfondo de desafío que ponía a Javier al borde de la locura. Una mañana, mientras revisaban un itinerario para un viaje de negocios, Mateo dijo que era una bomba. Voy a renunciar, dijo, sin preámbulos, mientras entregaba una carta sobre el escritorio de Javier. Javier sintió que el aire se lo escapaba. Que? Su voz salió más aguda de lo que pretendía. No tiene sentido seguir aquí si no podemos ser honestos, respondió Mateo, con una calma que contrastaba con la tormenta en los ojos de Javier. No quiero ser solo tu asistente, Javier. ¿Why tú no estás listo para enfrentarlo? Javier quiso gritar, quiso suplicar que se quedara,
pero el orgullo lo mantuvo en silencio. Tomo la carta y la guardo en un cajón, como si eso pudiera borrar lo que Mateo acababa de decir. Has lo que quieres, dijo finalmente, con una frialdad que no sentia. Mateo asintió, con una tristeza que Javier no pudo ignorar. Lo haré, pero espero que algún día te dé cuenta de lo que estás perdiendo. Cuando Mateo salió de la oficina, Javier sintió que algo dentro de él se rompía. Pasó el resto del día en un estado de aturdimiento, incapaz de concentrarse. Y esa noche, en un impulso, fue al bar donde habían compartido aquel primer trago. Mateo no estaba allí, pero el lugar estaba impregnado de su presencia. Javier pidió un whisky y se sentó en la misma mesa, recordando cada palabra, cada mirada. Fue entonces cuando una verdad dolorosa lo golpeó. Había pasado toda su vida corriendo de sí mismo. Había construido un imperio para demostrar al mundo que era intocable, pero en el preciso, ese había olvidado de quien era. Al día siguiente, convocó a Mateo a su oficina. Cuando entró, Javier notó las ojeras bajo sus ojos, la tensión en su mandíbula. No quiero que renuncies, dijo Javier, sin rodeos. No puedo. No quiero perderte. Mateo lo miró, sorprendido, pero no dijo nada. Javier tomó aire, sabiendo que estaba a punto de cruzar un umbral del que no había vuelta atrás. No sé cómo hacer esto, admitió, con la voz rota. No sé cómo ser lo que quieres, lo que necesito ser. Pero no quiero que te vayas. Por primera vez, Mateo pareció desarmado. Dio un paso hacia él, con una mezcla de esperanza y cautela en los ojos. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, Javier? Porque no voy a ser solo un secreto. Javier sintió que el peso de sus palabras lo aplastaba, pero también lo liberaba. No quiero que lo seas, dijo, y por primera vez, lo dijo en serios. Y esa noche, hablaron durante horas. No fue fácil. Javier confesó sus miedos, su pasado, las heridas que on lavaba. Mateo escuchó, sin juzgar, pero también sin ceder. Lo dijo claro que no aceptaría menos de lo que merecía. Un amor honesto, sin sombras. Cuando se despidieron, no hubo besos ni promesas. Solo una certeza. Las cosas habían cambiado, y no había vuelta atrás. El cambio no fue inmediato. Javier y Mateo comenzaron a explorar lo que significaba estar juntos, pero cada paso estaba lleno de obstáculos. En la oficina, debían mantener las apariencias, lo que era una tortura para ambos. Fuera de ella, las cosas no eran más fáciles. Sevilla, a pesar de su modernidad, seguía siendo una ciudad donde las miradas podían correr como cuchillos. Una noche, mientras caminaban por el barrio de Triana, una pareja los miró con desdén al ver los tomatos de la mano. Javier soltó a Mateo de inmediato, con el corazón latiendo con fuerza. No hagas eso, dijo Mateo, deteniéndose. No te escondas. No de mí. No es tan fácil, respondió Javier, con la voz tensa. No todos van a aceptarlo. Mateo lo enfrentó, con una mezcla de frustración y ternura. No estoy pidiendo que lo grites al mundo. Solo te pido que no me dejes solo en esto. Javier quiso responder, pero las palabras se lo aturaron. En cambio, tomó la mano de Mateo nuevamente, con más fuerza esta vez,
y siguieron caminando. Fue un pequeño acto de valencia, pero para Javier, fue como mover una montaña. Sin embargo, la verdadera prueba llegó semanas después, cuando un rumor comenzó a circular en la empresa. Alguien los había visto juntos en un restaurante, demasiado cerca, demasiado íntimos. Los susurros comenzaron a extenderse, y aunque nadie se atrevía a confrontar a Javier directamente, las miradas y los comentarios velados eran imposibles de ignorar. Una mañana, uno de los socios de la empresa, un hombre mayor con ideas conservadoras, lo enfrentó en privado. Javier, eres un hombre brillante, pero estas cosas no son buenas para los negocios, dijo, con una mezcla de condescendencia y advertencia. Javier sintió una furia que apenas pudo contener. Mis decisiones personales no son de su incumbencia, respondió, con una calma que escondía una tormenta. Pero las palabras del socio se quedaron con él, alimentando sus inseguridades. Esa noche, en el apartamento de Mateo, la tensión estalló. ¿Y tiene razón? Dijo Javier, paseándose de un lado a otro. ¿Y esto arruina todo lo que he construido? Mateo lo miró, con una mezcla de dolor y determinación. ¿De verdad crees que tu vida se reduce a tu empresa? ¿Que eso es todo lo que eres? No se trata de eso, replicó Javier, alzando la voz. Se trata de que no estoy listo para perderlo todo. ¿Y yo? Preguntó Mateo, con la voz quebrada. ¿Estás listo para perderme a mí? El silencio que siguió fue devastador. Javier quiso decir algo, quiso prometer que todo estaría bien, pero el miedo lo paralizaba. Mateo, con lágrimas en los ojos, salió del apartamento sin mirar atrás. Esa noche, Javier no durmió. Se quedó mirando la ciudad desde su ventana, preguntándose si alguna vez sería lo suficientemente valiente para elegir el amor por encima del miedo. Los días sin Mateo fueron un vacío que Javier no estaba preparado para enfrentar. La oficina, antes un lugar de poder, ahora se sentía como una prisión. Cada rincón lo recordaba a Mateo, su escritorio vacío, el eco de su risa, el aroma de su colonia que parecía flotar en el aire. Javier intentó llenar el vacío con trabajo, pero nada funcionaba. Los números, los contratos, las reuniones, todo carecía de sentido. Sus empleados notaban su distracción. Sus socios murmuraban sobre su falta de enfoque. Pero a Javier no le importaba. Por primera vez, su imperio no era suficiente. Una noche, mientras caminaba por las calles de Sevilla, pasó por el bar donde habían compartido su primera copa. Sin pensarlo, entró, esperando encontrar a Mateo. Pero no estaba allí. En su lugar, se encontró con una vieja amiga, Clara, una diseñadora que había trabajado con él en los inicios de la bodega. TVS fatal, dijo Clara, con su franqueza habitual, mientras se cenaban con un par de cervezas. Javier intentó sonreír, pero no pudo. He cometió un error, Clara, uno grande. Ella lo escuchó mientras lo cantaba todo, el beso, los rumores, la renuncia de Mateo, su propio miedo. Cuando terminó, Clara lo miró con una mezcla de compasión y reproche. Javier, siempre has sido el hombre que lo tiene todo bajo control. Pero el amor no funciona así. Si no luchas por él, lo vas a perder para siempre. Sus palabras fueron como un golpe. Esa noche, Javier tomó una decisión.
No podía seguir viviendo a medias. No podía seguir negando quien era. Al día siguiente, fue al apartamento de Mateo. Cuando abrió la puerta, Javier vio la sorpresa en sus ojos, seguida de una cautela que le dolió. ¿Qué haces aquí? Preguntó Mateo, con la voz fría. Vine a disculparme, dijo Javier, con el corazón en la garganta. Voy a decir que no quiero perderte. No me importa lo que piensa el mundo. Quiero estar contigo, Mateo. De verdad. Mateo lo miró en silencio, como si estuviera evaluando si podía confiar en él. Finalmente, asintió. No voy a ser fácil, Javier. Pero si estás dispuesto a intentarlo, yo también lo estoy. Se abrazaron. Y por primera vez en mucho tiempo, Javier sintió que podía respirar. No era el final de sus problemas, pero era un comienzo. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones. Javier y Mateo comenzaron a construir una vida juntos, paso a paso. No fue fácil. Los rumores en la empresa no desaparecieron, y algunos socios se alegran. Pero Javier, por primera vez, no dejó que el miedo lo controlara. En una reunión con los accionistas, decidió ser honesto. Habló de su relación con Mateo, no como un secreto. Mateo, por su parte, regresó a la empresa, pero no como asistente. Se convirtió en socio creativo, aportando ideas que revitalizaron la marca. Juntos, transformaron los vinos en algo más que una bodega, un símbolo de autenticidad y valencia. Una noche, mientras pasaban por el río Guadalquivir, Javier se detuvo y tomó las manos de Mateo. Bajo la luz de la luna, con el reflejo del agua a sus pies, ese arrodilló. Una vez hice que te inclinares ante mí, dijo, con la voz temblorosa pero llena de amor. Pero hoy, soy yo quien se arrodilla ante ti. Mateo, ¿quieres pasar el resto de tu vida conmigo? Mateo lo miró, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que iluminaba la noche. Sí, Javier. Siempre. Se besaron, ajenos a las miradas de los transeúntes, ajenos al mundo. Porque en ese momento, solo existen ellos y el amor que habían luchado por construir. Y mientras las campanas de la Giralda resonaban en la distancia, Javier supo que, por primera vez, estaba exactamente donde debía estar.